Hi there, I'm Lukman of Codeworking Channel and you're watching a video series about Java programming. In the previous videos, pinag-usapan natin some of the important aspects in Java programming, including array manipulation, advanced input and output, at iba pa. At in this video naman, pag-usapan natin how to organize your Java program using object-oriented programming. Hi there, welcome back to our video series about Java programming. In this video, pag-usapan natin how to create an organized Java program using object-oriented programming. As an exercise, let's create a simple game management program that organizes the scoring system of the players. So to begin with, let's create a Java class. So Ctrl-Shift-P, tapos create a new Java class, then enter natin yung class name. Let's say, ang class name ng program natin is game program. Yan. Yan. So, as usual, lagyan natin ng entry point. Main. Okay. So, lagyan natin ng initial, output, system, out, dot, print line. Yan. So, lagyan natin this program is game scoring system. Is a game scoring system. Yan. Okay, so let us begin by identifying the entities involved sa program natin. So, ano ba yung mga entities involved sa program natin? So, siyempre, meron tayong game. For every game, merong dapat mga players. So, hindi siya magiging game kung walang players. Tapos, for every player, i-group natin sila into set of teams. Okay? So, meron tayong teams. Then, for every team, dapat meron silang coach. Very important na merong leadership na organization. Yeah? So, meron tayo dapat coach. Merong, for every team, meron silang players. Yan. Then, meron game. So, in object-oriented programming, one of the good thing about object-oriented programming is merong tinatawag na interfaces aside from the class. So, bakit maganda gumamit ng interfaces? Pag gumagamit ka kasi ng interfaces, it allows you to understand quickly yung program. So, makikita natin yan. For example, gawa natin ng interfaces itong mga entities natin. Mag-start tayo with game. So, Ctrl-Shift-P. Mag-create tayo new class. Let's say, game. Yan. Ibig sabihin interface. Kasi set natin ito siya as interface. Yan. So, ano bang merong property ay isang game? So, ang game natin is meron siyang name, of course. Yan. So, lagyan natin ng string to get name. Yan. Get name. So, yan. So, para meron siyang name. So, here, nag-declare ako dito ng getter. So, ibig sabihin ng getter is if you want to get a property, so, tatawagin mo yung getter din. So, as per convention sa Java, ang getter is nagsastart siya sa word na get to be followed by the property name. Yan. Okay? So, next is mag-move tayo, mag-create tayo ng team. Java class I team. Yan. So, interface. Tapos, lagyan natin ng, siyempre, meron ding name ang team. Yan. So, string get name. So, pareho lang din. So, one of the things na man-notice mo sa interface is pag mag-declare ka dito ng method or getter, wala siyang implementation. Yung definition lang. Because of that, madali mo siya ma-visualize, no? Kasi kapag lagyan mo siya ng implementation, mahaba yung program. So, by looking at the interface, you can quickly understand kung ano yung meron siya. Kasi nakikita mo lahat ng mga method under sa kanya. So, let's create mga members ng team, which is the players. Yan. So, get tayo dito. Create tayo ulit. So, player. Yan.
Okay, so this is an interface. Maglagay tayo dito ng full name, string, get full name. Yan. So, lagyan din natin siya ng age. Or age or birthday na lang. So, string lang din. No? Get birthday. Yan. We can do the same sa codes, no? So, kung magkakaroon siya ng pareho, so kapag gano'n na meron silang common, sometimes we want to create a common interface nila. So, pwede ako mag-create ng new Java class tapos I person. Yan. So, interface. Yan. So, ilipat ko lang itong dalawa. Itong two methods here, itong dalawang getter. Tapos, paano ko siya ilalagay dito sa player? So, para ma-inherit niya yun, yung nandun sa person, you just have to extend. Tawagin mo lang yung extends, tapos yung I person. So, automatic, meron na siyang yung player is magkakaroon yan at ma-inherit na niya lahat ng mga properties or methods ng person. So, we can add more aside from yung sa full name niya, yung sa full name at saka yung sa birthday. We can also add, let's say, integer get score. Yan. Kung meron siyang score. Yan. Okay? So, we can also create for our coach. Mag-create tayo ng coach. New Java class, so I coach. Yan. So, interface. Tapos, pa-inherit natin siya dun sa person. Extends. Ipa-extend natin siya dun sa person. I person. Yan. So, meron na din siyang concept. Anong unique property meron siya? Let's say status. String get status. Kung example, busy ba siya o yan, ano ba ginagawa niya. Yan. So, meron na tayong game. Then, meron tayong play team. Yan. Meron tayong player. Tapos, meron tayong coach. So, lagyan natin mga special functions. No? So, let's say, sa game, paano magkakaroon ng team ang isang game? So, lagyan natin sila ng register. So, void register team. Yan. So, ano yung parameter sa team? Siyempre, I team. Yan. Which is yung ginawa natin na interface. So, yan. Okay? Yan. So, that's a good thing about sa interfaces kasi kahit hindi mo pa na programming implementation niya, pwede mo na siya gamitin. Yan. Mag-register tayo dyan ng team. So, kung pwede ka mag-register dyan, pwede ka rin mag-register doon sa team. So, pasok tayo doon sa team. So, mag-register within the team, you can register players. So, void register player. Yan. So, ano parameter niya? I player. Yan. So, you can also set a coach. Void assign coach. Kung sino gusto natin. Coach. Coach. Yan. Ayan. So, meron na. So, yung player, ang pwede natin ilagay dun sa player. Merong get score. Kung merong get score, meron din dapat set score na void set score. Yan. Integer, ano yung score niya. Yan. Okay, so balik tayo dun sa team. So, ilan yung total score? Yan. Get total score. Okay, for every team, merong total score. Let's say, balik tayo dun sa game. Yan. So, kung merong total score, let's say, alamin natin yung top teams. Balikan natin yung pinag-aralan natin last time, which is array list. No? So, mag-return siya ng array
list. Yan. Of teams. Item. Yan. Magre-return siya ng list. So, get top teams. So, assuming naka-order sila, okay, or maybe pwede tayo gumawa dito sa game is gawa tayo dito ng method here, example, set player score. Yan. Anong parameter niya? Let's say, yung name niya or lagyan natin ng alias yung player. Let's say, yung player is meron siyang alias or maybe yung sa personal lang dito lagyan natin dito na string, let's say alias get alias para yung code name niya. Yan. So either yung codes at saka yung sa kanis meron siyang alias para pwede siya ma-search, no? Parang unique sa kanya. Okay, so yan. So, pwede natin isimulan implement yung mga interfaces natin. So, start tayo. Balik tayo dun sa program. Here. Start tayo dito. So, gamitin natin itong si game program para mag-inherit siya or mag-implement siya dun sa game program natin. To do that is kapag mag-implement ka ng isang interface is ang keyword is implements. So, implements tapos to be followed kung ano yung interface na implement mo. So, iGame. Yan. So, you will notice once i-implement natin yung iGame is magre-reklamo na yung class because you have to implement itong mga methods niya, itong register, get top teams, tapos set player score, tapos yung get name. Yan. So, control that mo lang yan. Tapos, add an implemented method. So, that will be implemented automatically for you. You will notice yung mga method na in-implement niya, itong mga getters, so, tapos itong mga functions niya is naka-override. Kasi you are overriding from the interface. Yun. So, that's one of the things na that tells us kung ano yung difference na isang normal method at saka yung overrided na method. Yan. So, here, naka-override dito sila. Okay, so start tayo with the name. So, saan niya kukunin yung name? So, mag-declare tayo here ng property na name. So, string name. So, dyan niya kukunin. So, by convention sa Java, if you want to mag-set ka ng property, you want to set it private. Kasi you don't want na ma-access lang siya basta-basta sa iba't ibang parts sa program mo kasi possible hindi mo makontrol yung pag-manipulate sa kanya. So, yan, you have to set it private. So, yan. At least kung alam mo private, alam mo walang magsaset sa kanya na iba. So, hindi mo nahanapin kung sino ba yung nag-change sa kanya. So, yan. So, dito, return name. Return lang. So, saan ba natin i-set yung name? So, one of the things na pwede natin gawin is pwede tayo mag-create ng constructor whereas pwede natin dun i-set yung name niya. So, to create a constructor, ang gagamitin mo lang is just yung class name. So, ano yung class name natin? It's a game program. Yan. So, by default, yan, pwede game program tapos open, close parenthesis, tapos lagyan mo ng body. Yan. Open, close, curly brace. Yan. So, here, within the constructor, pwede mo na matawag yung this.name. Although, naka-private yun, pero kapag nasa loob ka ng game program is you can totally access it. So, pwede mo siya i-set. Yan. Set natin siya. Let's say, default game. Yan. Okay? Yan. So, we can instantiate here. So, for example, mag-create tayo dito ng instance ng game program natin. Example, game program in our main function. So, lagyan natin ng pangalan, my game. Yan. Okay? So, paano i-translate? New, tapos yung class name. So, game program. Ayun. So, nakita natin yung
constructor natin. So, ito yung gagawin niya. So, what if you want to customize yung name niya, no? So, one of the things na pwede natin gawin is mag-overload. Okay? Overload tayo. So, paano ba mag-overload? So, overloading is implementing the same method or constructor. Example dito, create tayo ng bagong constructor. You will notice pareho sila ng pangalan, pero hindi pwede pareho sila ng parameters or so kailangan magkaiba sila para matawag siya na overload. So lagyan natin dito ng parameter string name. So yan yung difference nila, okay? So hindi na siya nag-error. So here pwede na muna gamitin yung parameter na name as the name niya. So this that name equals to name. Yan. So sometimes kung ayaw mo to lagyan ng this that name there, dito kasi is pwede diretso na yan, no? Pwede diretso name equals to default name yan. But here since pareho sila ng pangalan, name tapos pangalan, name din dito, no? So here ang name dito is it's referring to the parameter. And this one here is referring to the member name. Yun. So here, pag mag-translate ka na, here, kung tawagin natin ulit, game program. So you will notice there are two overloads na available. So pwede yung walang parameter, pwede yung may parameter. Let's say ito siya. So lagyan natin ng name, example, our game. Okay? Yan. So, okay, so pwede natin proceed. So next is mag-register ng team. So dapat meron tayong panglalagyan ng team, no? So yan. So gawa tayo dito ng collection. Classmate nandito. Dito natin classmate. Dito. So gawa tayo dito ng array list of ang data type niya is item. Yan. Item. So, let's say teams. Okay? Yan. So, equals new array list of item. Yan. Initialize na natin. So, pag mag-register ka ng new team, dun mo siya i-add. Dun natin siya i-add. So, paano ba mag-register? So, simple lang. So, tanggalan natin ang laman yan. So, register. So, this or pwede diretso teams that add. Add mo lang siya, then done. Okay? So, madali lang, di ba? Ganun lang mag-register. Yan. Next is mag-set ng player score. Yan. So, pag mag-set, dapat may parameter yung player score. So, punta tayo dun sa game, lagyan natin ng parameter yung set score. So, let's say ano yung alias niya, string, ano yung alias ng player, let's say alias, player alias, player alias, yan. Tapos, ano yung score niya, no? So, int score, yan. So, we can copy that, copyin natin siya dito. Ayan. Okay. So, paano ba mag-set ng player score? So, to set the player score is hanapin natin yung player among the teams. So, parang maghanap tayo per team. Hanapin talaga natin yung for each lang. Ayan. For each team. Yan, meron tayong team. Sa teams. Okay, yan. Then, for each teams is meron siyang player dapat. No? So, yan. So, check natin. Meron bang nakadeclare dito ng player? Oh, wala. So, lagyan natin ng get player. So, get players. So, merong register player. Lagyan din natin dito ng players. So, dito ko siya register. Array list. Mag-return siya ng array list of player, player. Yan. Then, get players. Get players. Yan. Mag-return lang siya ng list of players. Ibaba lang na lang natin yan.
pa after sa register player. So, going back here is pwede natin mag-search within the team. So, pwede tayo mag-loop again for each dito. Let's say, I player within sa team that get players. Yun. So, pwede natin i-check here if mag-match ba yung player alias if player that get alias kung equal ba siya dun sa player alias. So, pwede na natin iset yung score niya. Yan. So, player that set score. Yan. So, ano score? Yun na yun. Score doon. So, ganun. So, na-apply natin yung lesson natin before sa searching. Yan. Okay. Next is mag-compute ng top teams. We can use yung bubble sort. Para ma-compute natin yung top teams is kupehin natin yung sa sorting natin para mabilis. Yan. So, kupehin ko itong sa bubble sort. Kahit ito lang, yung laman sa loob niya. Yan. So, sa bubble sort, meron tayong number of pass. Yung number of pass natin is depende sa size ng teams natin. No? Yan. So, overwrite ko lang to. Copy. Yan. Overwrite lang natin. So, scores. Sasahin natin. Yan. So, ganun lang. So, teams that get. Yan. So, here, yung kino-compare natin is not, wala namang value to kasi object. So, hindi mo pwede compare diretso. So, ang kino-compare natin actually is yung get total score. Ilan yung total score for each team. Yan. So, dito, total score. Yan. Tapos, pagdating dito is, this is not an integer. So, I team. Yan. So, pwede. This is how we swap it. So, ganun lang. So, walang nagbago, no? Yan. So, after that, pwede na natin i-return yung na sorted na. Sorted. So, yung teams. So, yan. Kung ayaw mo i-overwrite yung old na, yung original na registration, kasi kung ayaw mo ka, no? So, you can create a copy. Yan. Pwede ka mag-create ng copy. Let's say example, mag-create ka dito ng sorted. Ito, copy natin yan. Tapos sabi natin, top teams. Yan. Equals to new array list. New array list. Tapos, pwede mo ibigay yung teams, yung sa original. Yan. Pwede mo ibigay yung old niya, data niya. Tapos, yun yung i-order mo. So, instead na ito siya, yan yung i-manipulate mo for sorting. Yan. Tapos, ang i-return natin is yung sorted natin. Ayan. Okay? So, yun. So, that way, we are not modifying the original property na teams. Ito, the teams. Minumodify natin. Sinusort natin is yung sa top teams. Ayun. So, na-implement na yung sa game, sa team. So, gawa tayo ng class. Team lang. Yan, team. Okay? So, gawa tayo dyan ng team. So, pangalan niya. Yan. But, we have to implement natin si IT. Yan. So, the same thing. Si control dot lang natin. Implement and so, that's one of the good things kapag gumagamit ka ng interfaces kasi merong automation. I-program niya. Yan sa'yo kaagad. Ayan. So, first is the same thing dun sa ginawa natin dun sa game. So, maglagay tayo dito ng name. So, mag-declare tayo dito ng private string. Medyo bilisan ko lang. Yan. Tapos ito, return tayo dito na return natin name. So, maglagay din tayo ng constructor. Yan. Constructor. Lagyan ko na parameter string
name. So we can set only the name lang sa constructor. So this.name equals the name. Yan. Tapos i-register natin yung player. So dapat meron tayong array list of players. So array list players player. So pareho lang sa ginawa nating last time. Okay? List of players tapos players. This time dapat private siya. Okay? Yung mga members natin dapat naka-private. Yan. So paano ba mag-register sa lagyan natin yan ng new array list of player. Yan. Tapos, paano ba mag-register ng player? Ganun lang. So, players.add. Simple lang. Yan. Next is, paano ba i-get yung list of players? Simple lang. Just return the array. Return lang natin. Return players. So, ganun lang. Para ba mag-assign ng coach o wala tayong panglalagyan ng coach. So, mag-declare tayo dito ng sinong coach. Let's say, iCoach. Yan. So, dapat private siya. Hindi siya basta-basta pwede ipalitan. So, yung coach. Yan. So, this is get total. Lipat natin sa taas. Get coach. Tapos, pag-assign natin ng coach. Yan. This.coach is equals to coach. Yan. Yan. Pero, wala daw siya getter. So, we have to implement. So, kulang yung sa pag-implement natin. So, balik tayo sa team. Kung merong assign coach, dapat meron ding get coach. So, iCoach. Oops. Bakit yan yung malabas parati? iCoach, tapos get coach. Yan. So, pag nilagay mo yan, magbalik ka dito sa team, mag-error naman siya. So, control that. Implement, unimplemented. So, ilalagay na yan sa baba. Yan. So, itabi natin siya dun sa implement. Move up. Ayan. Tapos, pag get coach is return lang natin yung present na coach. Return coach. Ayan. So, mawala na yung warning doon. Ayan. So, get total score. So, sa get total score is isum up natin yung total scores ng mga players. So, total natin. Let's say, paano pa natin i-total? So, mag-declare tayo dito ng total equals to, initialize natin to 0. Tapos, i-loop natin lahat ng players. So, for each player, sa lahat ng players, yan. So, i-total natin. Total plus equal to player that get score. So, makuha natin yung score niya. So, total, return natin yung total. Yan. So, na-sum up sila. Tapos, yan. Okay. So, next natin. So, next is na-implement na natin yung team. Move tayo dun sa player. Okay. So, mag-create tayo ng player. New class. Player. Yan. Okay. So, player. So, here's a player we have to implement as well. Implement player. So, I guess medyo nakukuha nyo na yun. So, gawa tayo dito ng implement natin yung mga unimplemented method. So, yan. Unimplemented. So, yan. Yung alias. So, gawa tayo dito ng alias. So, private string alias. So, dapat unique yun siya, no? So, ano pa, yung sa full name, lagyan din natin siya. Private string full name. Then, birthday, private string birthday. Yan. Score,
private int score. Ayan. Next, isa set score, pareho lang yan. Yung property gagamitin. So, walang nag-return sa kanila. So, ito siya, yung return niya is si... Tanggalin natin ito. Mamaya na. Sige, return niya is si alias here. Wala yung warning doon. Tanggalin natin yan. Tapos, ito siya, i-return niya is si full name. Ito siya is i-return niya is si birthday. Yan. Birth date. Here, i-return niya is yung score. Yan. But dito is pwede i-change yung score. This that score equals to score. Yan. Okay, so na-implement na natin. But saan ba ito ipang-set itong mga properties na ito? So, gawa natin siya na constructor. Let's say, player. But dito sa player is nakalagay na dun yung alias. Which is string alias. Tapos, name, yung full name. String full name. Tapos, birthday. Birthday. String birth date. Yan. Okay. Set natin yung alias. This that alias equals to alias. Tapos yung this that full name equals full name. Tapos this that birthday. Yan. Then, initialize natin yung score. This that score equals to 0. Siyempre, initially, wala siyang score. So, last na lang yata eh. Sa yung dun sa coach. Go there for coach. Okay, mabilis lang to. So, coach. Yan. So, the same thing, coach. Implement natin. I coach. So, merong pwede tayo doon kopihin. Balik tayo dito. Kopihin natin ito. Si alias. Yung score lang yung wala. Okay. Yan, copy. Tapos paste natin si dyan. Oops. Dyan ka. Implements. I coach. Tapos, palitan lang natin constructor ng coach. Ayan. So, siyempre, wala siyang score. May kulang ba? Yan. Meron pang unimplemented. Which is si status. Which is ano status niya? Always busy. Always available. Yan. Okay. So, na-implement na natin yung coach. Yan. So, na-implement na natin. So, pwede na tayo bumalik dito sa program natin. So, that is how to. Yan. So, nakakreate tayo ng player. Tapos, na-register natin siya doon. Tapos, yung team 1, napapilate natin. Tapos, ni-register na natin yung one. So, before mo ma-register yung isang team, you have to collect, kailangan mo maka-form mo na siya ng team, no? So, ito isang player lang. So, you can add more player. Example, rename natin dito. This is player 1. Yan. So, pwede ka gumawa ng player 2. Yan. Player 2. Player 2. Yan. Which is 00. 002. Lagyan natin dyan si Zoro. Yan. Birthday niya is, let's say, 02. Sample lang. Tapos, i-register natin si player 2 here.
Ayan. Okay? Update natin yung interface. Okay? Lagay tayo dito ng void. Sabihin natin current teams. Yan. Print natin yung teams. Okay. But para ma-print natin yung teams, yung every team is dapat meron silang own print din. So, print team. Yung print team. So, yan. I-print natin yung specific na team. So, para pagdating doon sa game is ilulup lang yan. Okay, yun. So, unahin natin yung pag-implement sa print team here. So, mag-error na to kasi merong hindi na-implement. Control that. Yan, so ma-implement yan sa baba. Yun. So, gagawin lang natin is i-loop lang natin yung players. Example, first gagawin natin is system.out. So, a lot of system.out here. Print line. Yan, yung team name. Team plus anong name niya. So, name. Diba? Yan. Hindi kaya pwede mo tawagin. Get name. Pareho lang yan. Okay. Then, to be followed by the players. Yan. So, pwede tayo mag-loop. This time, better siguro gamitin natin. It's for I. Kasi para meron tayong index, no? Para meron tayong number. So, for I equals to 0 to the team. No, not team. Players. Players that size. Yan. Tapos, copy natin ito. Tapos, palitan natin ang laman. Okay? Yan. So, let's say, ang laman niya is, merong bracket. Tapos, to be concat natin dun sa pangilan siya, I plus 1. Tapos, ano yung player name? So, players that get I that get full name. Yan. Pwede rin natin ilagay yung alias niya. But we have to close itong text dito na parenthesis. So, mag-plus tayo dito here. Parenthesis. Yan. Okay. To be followed, lagyan natin plus yung tawagin natin yung alias niya. Alias. Hindi kaya yung ilagyan natin dito. Alias. Yan. That get alias. Okay. So that way, ma-print na natin. So, kung babalik tayo dun sa game, i-loop lang din natin siya. So, pag-implement natin sa game program, no? Yan. So, mag-error siya dito kasi meron hindi na-implement. So, add unimplemented method which is pupunta sa baba. So, here, we just have to loop. So, paano yung loop? For each lang. Each team. Yan. Tapos, team that print team. So, mag-print na yan. So, subukan natin tawagin yung print team dito after sa registration. So, my game that print teams. So, save natin lahat. Then, patakbo natin. Check natin kung tatakbo. Yan. Come on. Tumakbo ka. Ayun. May nakita ako doon. So, makikita natin here. Team Blue, Luffy. Yan, meron siyang alias na yun. Okay. Good. So, tumatakbo siya. That's a good thing. Yan. So, next na gusto natin i-apply is we want to read the information of the team coming from the file. So, let's say, go tayo dito ng new file. So, ang input niya is team name, Team Blue for example. Tapos, yung list of yung sa alias, tapos full name, tapos yung ganyan. So, yan. So, yan yung format niya. So, mag-construct tayo ng file na ganyan yung structure niya. So,
mag-create ako dito ng new file. So, team text. So, example, team blue. Yan. So, sino member? 001. Si Luffy, for example. Yan, Luffy. Tapos, anong birthday niya? So, 01. 0. Tapos, 2000. So, ulit lang. Dapat yung alias na is iba. Okay. Say, this is Zoro. Yeah. So go to another team. Let's say Team Bread. So let's say 003 Chinami. So 03 birthday 2002. Example ganyan. Tapos 004. Let's say Robin. 04 na birthday. Yeah, for example lang yan. So, try natin yan sa basahin. So, meron tayong 2 teams here. Yan. Okay, so basahin natin yan using the topic pinag-aralan natin sa previous video, which is yung mag-read. So, go tayo dito ng method here. Read from file. So, load na lang. Load from file. Okay? Load from file. Let's say, ano yung file name niya? Let's say, file name. Ito separate ko to. Let's say, team. Save as na natin. So, rename na lang natin. Ito, team blue. Tapos, save as tayo. Save as. Override natin. Yan. So, meron tayong dalawang file. So that dito sa one is mag-pass lang tayo ng file name. String. Tapos ano yung file name niya. File. So meron tayong dalawang file. So i-load natin yung mga. So dapat meron ito which is void. Yan. Okay. So i-load natin. So paano tayo maka-read from file? So, just like what we did before, mag-declare tayo dito ng scanner. Scanner, example, in equals to new scanner. Tapos, new file. Tapos, new file. File name. Yung file name. Yan. Yun. So, you will notice pag lagay yung scanner, tapos new file, automatic yan mag-import dun sa taas. Yun, lagay siya na Java IO file, tapos util scanner. Yan, automatic yan. Okay. So, next thing is mag-read na ako dun sa ano. So, first thing na I want to read is, first na nakalagay dun, as you may notice dun sa convention, is yung team name. So, yan. So, mag-declare ako dito, string team name equals to in dot next line. Pwede next line or pwede next line. Next line, the entire line is babasahin niya as the team name. Yan. So, mag-create tayo here ng new team. So, team equals to team or T lang. Or T1. Or T equals to new team, tapos ipass natin team name. Ayan. Tapos magbasa na tayo ng sabihin natin while, diba yung katulad ginawa natin dati. So while in that has next. Ayan. So let's say mag-declare tayo dito string alias equals to in that next. Yan, next lang. So, string that full name. Dapat walang space, no? So, dapat next. So, mag-work lang yung next kapag itong word here, itong name niya dito is walang space. Example, lagyan mo dyan Robin Hood. No, treat niya ito as one word. Okay? So, dapat one word lang. Okay? Next is string
birth date. Yan. Birth date in that next. Ayan. Next. So, mag-create na tayo ng new player. Okay, so player equals to new player, which is may alias na siya, may full name, may birthday. Ayan. Bilis. Yan, tapos i-register na lang natin yung register player, si player. Yan. Ba't walang coach? Dapat siguro yung sa first dito na member is example C01 is the coach. Example, sinong coach dito? Let's say si coach dito is Sanji. Example, Sanji is working Sanji. So, example 01 2000. For example, yan. Yan sa Team Blue, dapat may coach din dito, no? 02 na CO2. Yan, sinong coach dito? Let's say, ang coach dito is si Yusuf. Yan, 05 birthday. Yan, for example lang yan. Okay, so sabihin, ang babasahin niya muna is yung sa coach. So, dun sa pag-read, balik tayo dun sa program, pag-read niya muna is, babasahin muna niya is yung sa coach. So, meron tayo here. Pwede ko to kopyahin, actually. Yan. So, papalitan ko lang ng if has next. Yan. If has next, alias, tapos, this is not player, but coach. Yan, tapos yung coach. Tapos, new coach. Tapos, team dot assign coach, which is si coach. Ayun. Tapos, pili natin siya mag-populate. Okay. So, ano pang kulang dito? Sabi niya, lagyan natin dito na try catch. Try catch tayo here. So, one of the things na pwede natin gawin, control that, surround with try catch. Yan. So, now, surround natin. So, before mag-proceed, kapag hindi existing file, sabog na siya. Yan. So, return tayo. Pa-return na natin kaagad. Return. Tapos, pa-output tayo sa screen. Let's say, out system out print line. Pa-output natin yung message niya. Get message. Para makita natin sa screen. Ayan. Okay. So, pwede tayo mag-load multiple times. So, pwede ko na to tanggalin. Ito siya. Tanggalin ko na to. So, matitira na lang siya. Print names. So, my game. Tapos, load from file. So, ano yung file? Meron tayo. So, file meron tayo sa team red, team blue. Ngayon natin. Tapos, txt. Tapos, i-load din natin yung sa team red. Yan. Subukan natin kung tatakbo siya. Yan. So, one of the things is nag-read naman siya. Hindi natin na-register yung team after. So, dapat after reading the entire team is register natin sa game. So, this dot register team yung T. Yan. Team T. So, yung team na lang natin to. Team. Yan.
Seed lang. There. We can see yung output. So, merong team blue tapos team red. Ayun. So, let's say maglagay tayo ng scoring. So, magbigay tayo ng score. Let's say, my game, set score. So, let's say, alias na. So, 001. Bigay tayo ng score na 100. Yan. Tapos, meron tayong player na say, so 01, nag-score siya 100. Ipascore din natin si example 004 ng another score. Set score. Set score dito 004. And let's say 99. Yeah, very close. Okay, so instead of printing the teams, dito natin ilagay ang print teams sa taas. Tapos, sa baba, ipalabas natin yung top scores. Okay? Ipaprint natin. Palitan na lang natin to. Hindi na lang ito void na lang ito, no? Void. Paprint. Print top teams na lang ito. Print top teams. Okay, so palitan natin yung declaration niya dun sa taas. Dun sa interface. Dun sa team. There. So palitan natin ito. Top teams. Just void. Yan. Okay. Hindi na kailangan ng array list here. Yan. Okay. So, balik tayo sa game program. So, pag print ng top, pag run here for the print top teams is, print lang niya yung top team. So, after niya i-sort, is i-loop natin for each team, team in top teams. Yan. So, i-loop natin. So, i-print natin yung total score tapos yung team name. So, system.out.print line. Okay. So, yan. So, i-print out na yung top teams. So, naka-order na siya in decreasing or decreasing order. Okay, so after that, my game that print top teams. Yan, so subukan natin patakbuhin. Ayun. So, nag-score tayo sa dalawa na pero ang top team is pa rin team blue, team red, lahat sila 0. Hindi nag-work yung sa set score. Why? So, hindi ito nag-work itong set player score. Let's see ang nangyari. So, i-play lang na. I-debug natin. For this, so mag-loop tayo. So, this time, ang player, ang alias niya is yun. Oh, kasi we are comparing strings. In Java, you cannot just do that. So, yan. So, what you do is equals mo yan dun sa player alias. Okay. Yan. Kung equal siya, so, yun. So, para natin ulit. Yan. So, hopefully, mag-work na to. Okay. Yun. So, top is blue. Yan. So, i-change natin yung scoring. Let's say, kung ito siya is 199. So, dapat mag-top is si red. 5.
So, yun. So, nakapag-create tayo ng isang organized na Java program using object-oriented programming. So, ang dami natin na-implement doon. So, one of the things is nakapag-implement tayo ng interfaces, napag-implement tayo ng parang inheritance na rin yung ginawa natin dun sa interfaces. Tapos, polymorphism, kung ipag-implement natin dun sa polymorphism is yung dito sa player, merong person na in-implement siya multiple times. Yan. So, that is polymorphism. Yan. Kasi both yung sa coach at yung sa player, both of them are all person. So, yun. So, if you have questions or clarifications, please let me know in the comment section below and do not forget to subscribe for more videos in the future. See you later.